സ്റ്റുഡൻസ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഫിയർ മാറ്റണോ അതോ கான்செப்டினை பற்றி கூடுதல் நாலேஜ் வேணும்? பேசிக்கலி பசங்க இப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது அதில் இருக்கிற பயம் போகணும் அப்படின்னா கான்செப்டை புரிஞ்சு படிக்கணும். தமிழ் திருநாட்டுக்கு உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தமிழில் உங்களுக்காக தமிழ்நாடு பசங்களுக்காக ஷீ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் கிளாஸஸ். வில் பி சிட்டிங் அண்ட் வாட்சிங் லைக் ஓகே வி ஹேவ் டு டூ சம்திங் குட் லைக் திஸ் ஃபார் நீட். ஒழுங்காக படிச்சிருக்கு இல்லை தோலை உரிச்சிருக்கு. Correct. Every student can relate to this, I feel. Hello Pasagala, so welcome all of you. So in the video I have a very very special guest. Now talking about this person has yet again proven how dedicated he is for students, and he has grown two big channels now, and these channels are the top search channels of Tamil Nadu. So it is, I think all of you will guess by so much intro itself. So he has dedicatedly worked, and he is always thought, not just him, the entire team always thinks about his students, and they are a set of people who are very humble, and I have a very very good bonding with them. So today I have sir on this podcast setup. I am very very happy to have him, but today we are going to have a mix of fun, but the main goal of this is today I will be asking sir some of the NEET questions that all of you have been asking me. So I thought instead of you, now you cannot come and meet sir, no. So adinale I'm going to ask him, and it's going to be a Tamil plus mix. Sir is going to teach me Tamil, I'm going to teach sir. Sir already knows English, but stay. Okay. So it's going to be a very fun shoot. Ma'am, you told so much, ma'am. Please show who is it. Please show. Please keep putting the guesses in the chat box. Now you will be able to see sir in 3, 2, 1. Yes. So we yes sir on the channel. வணக்கம் பசங்களா. ஸோ முதல்ல ஃபஸ்ட் மேம் வந்து நமக்கு மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரோலாம் கொடுத்து நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க. பட் அஃபிஷியலாக நம்ம வந்து மேம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போ வந்து புலம்பெயர்ந்தாச்சு. ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் அவர் தமிழ்நாடு நவ். ஸோ முதல்ல நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா மேமை வந்து வரவேற்க போகிறேன். மேம், தமிழ் திருநாட்டுக்கு உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சீரியஸ்லி வாட் யூ ஆர் டூயிங் ஆன் த நீட் சேனல் இஸ் கிரேட். அண்ட் பசங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they become instant fans for you. From day one when they saw you in the Tamil channel, எல்லா பசங்களுமே ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி கிரேட். ஆக்சுவலி எனக்குமே அது ஒரு ரொம்ப நாள் ஆசை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். தமிழில் நீட்டுக்கு அப்படின்னு கிளாஸஸ் வரும்போது வந்து அதுக்காக டெடிக்கேட்டடாக வந்து தேர் weren't anybody who was of great quality. We had people here and there, but nobody dedicated themselves completely. ஸோ நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கிளாஸஸ்லாம் போய் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது, ஆல் யோர் புல்லர்ஸ், ஆல் யோர் ஷார்ட்ஸ், this is going to do wonders. I'm so happy and excited what is going to happen in the future. I'm getting like sir is telling me it's a big compliment for me because sir, the whole team I have always seen working day and night. I see early morning there'll be a light happening, in the night also there'll be a light happening. So sir, there are a lot of questions that students keep asking me, okay, mapping. Because sir, see, one very simple thing about NEET is everyone gives academics. Yes. Everyone gives academics. Ana continuous guidance kudukadukku romba kashtam. Because dinam class eduthirukku romba easy. Ana dinam videos pandrathu, strategy videos pandrathu romba kashtam. So one of this question that majorly students ask was, sir has a lot of senior students who have passed out from his channel for NEET. So one question is, like 11 complete waste ஆச்சுனா how do they still pick up NEET? இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்சுவலாக. அதுவும் when it comes to தமிழ்நாடு this is a single biggest issue. ஏன்னா what usually happens when it comes to that is state board students is 10th வந்து நல்லா உயிரை கொடுத்து படிப்பாங்க. they put in all their hard work. So when they move on to 11th நேச்சுரலாக any student feels like நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2-3 months நான் ரிலாக்ஸாக இருக்கேன், after that I will put in the hard work. But later what they find out is that initial first 2-3 months is the most crucial parts because they don't understand the basics there. So they cannot build more on it and they start to struggle, and this continues on to 12th. And when they come to 12th, Tamil Nadu pasanga appadan they will start to think like na NEET ku prepare panna, I want to become a doctor, but how do I prepare for it and everything. The first thing is they have to go back and work on their basics. I will always tell 12th பசங்க என்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது, சார் நான் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், எங்கேருந்து பண்ணணும், போயிட்டு 11th ஃபஸ்ட்டு 3 சாப்டர்ஸை படி அப்படிங்க. when you get strong with the first 3-4 chapters from 11th standard, you get the basics right.
And what it also will do is learning that basics will help us in 12th standard. நிறைய நேரத்தில் I see students struggling in physics and chemistry a lot and even in biology. But the ways the syllabus is built, right? நம்ம 11th என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ அதுதான் 12th we learn more about it. ஸோ அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 11th. பட் அகெயின் இதை நான் சொல்லும்போதே வந்து பசங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியாக ஒரு அடுத்த பிரச்சனையை வச்சுருவாங்க. ஸோ நீ சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க நல்லா இருக்கு. நான் வந்து காலையில் 7 மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போனேன்னா சாயந்தரம் 7 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வரேன். இதில் இல்லாமல் எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் 5 ஹவர்ஸ்க்கு ஹோம்ஒர்க் தராங்க. ஸோ பை த டைம் ஐ ஃபினிஷ் மை ஹோம்ஒர்க் இட் இஸ் ஆல்ரெடி night 12. I have to go to sleep and then I have to go back to school. So how do I do this அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் they need some smart planning. I know I'll be always, one thing that students like the way I speak is, though they might hate the answer, I will be like straight to the point. I wouldn't speak any nonsense. ஸோ நான் பசங்கிட்ட எப்பயுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, நீ டாக்டர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். தென் why does your school marks, why do you care about your school marks? You just need to achieve the qualification mark. So if you badly want to make a doctor, you dedicate yourself for NEET. அப்போ பேசிக்ஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். இதில் இல்லை எனக்கு ஸ்கூலும் வேணும் இதுவும் வேணும், யூ கான் கெட் போத் திங்ஸ் அட் த லாஸ்ட் மினிட். இட்ஸ் நாட் லைக் யூஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிகின் யூர் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் இன் 11th. நான் 12th வந்துட்டு தான் நான் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அப்போ நீட்டுக்கு தான் படிக்கிறேன். ஸோ அதில் வி ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர். If I'm going to stay confused and if I'm not going to be brave enough to take a decision, then of course it's going to go. So what sir is trying to portray also is priority ரொம்ப முக்கியம். வேணுமா boards வேணுமா, see boards இல்ல 85% இல்ல 75% is enough because your only goal is NEET. இல்ல ma'am BSc வேணும் ma'am, future I want to do MSc, then you have to give a lot of priority for your boards, 11th and 12th. Okay, now sir, I think, questions never end, but sir, is NCERT like a Bible or like a Bhagavad Gita for NEET aspirants? Because 2025 la complete ana weightage complete shift ஆயிடுச்சு. அது கூட pattern change ஆயிடுச்சு. So do you really think now also, because I saw a lot of videos where they say throw your NCERT for physics, for chemistry. So what is your opinion on that? See, it's never about throwing the NCERT away. You definitely need the NCERT, but is it enough is the question. I have to start with something, and the NCERT is always going to be the Bible. It is always going to be the Bhagavad Gita. ஏன்னா அதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நவ் ஐ ஹாவ் டு சி ஓகே ஐ கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பட் ஐ நீட் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா. அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராவுக்கு வேறு என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றத தான் பார்க்கணும். அதுவுமே ஐ வுட் சஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் தென் கோ வித் ஸ்டேட் போர்ட் புக். இப்போது நிறைய பேருக்கு சின்ஸ் திஸ் கொஸ்டின் யூ brought up, இன்னொரு விஷயமும் நான் என்ன சொல்ல வரோன்னா, state board students think that studying the state board book is completely useless because NEET is based on NCERT. But it's not like that actually. See, majority of questions are going to come from NCERT. But also like 90% of the NCERT syllabus matches with the state board syllabus. State board book where I was referring, sir, I felt like state board book has too much in depth. Exactly. This is a good thing actually, because if you know in depth, then NCERT becomes easy, because NCERT some lines are a mystery. Biology, full mystery, sir. Yeah. You need a dictionary. Exactly. So I feel state board students should utilize that and go forward. So now we don't have sir's team here, but sir, I'll ask you out of the box question. Okay. So when you're working together, who makes a lot of jokes? That would be me. He's the one. That is why I asked the question. Yes. Though we will always be very serious on work, நான் தான் எப்பயுமே வந்து இந்த ஜோக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது. I think we did a podcast earlier. Students would also நிறைய பேர் பார்த்துட்டு அதான் சொன்னாங்க, because when I'm in the class, I will be always serious. So once we had that podcast, everyone was like, how are you this fun? But I will like to make jokes of everybody. Okay, that is the sir. Second question. Who is the mitochondria of your team? Like powerhouse. Okay, then I will tell, I think it will be Shravani. Sharani ma'am, no? Yeah, because sometimes we used to think like, ஐயோ பாவம் இந்த பொண்ணு போய் சேர்ந்துற போது இறந்துற போது, like that's what you used to think. She will be like, I'm going to take a 15-hour marathon. I would say like, why would you want to take a 15-hour marathon? You've been doing 8-hour marathons for past 1 week. You have already taught everything. But she will be like, no, I'm going to do it. Every now and then she comes up with some ideas. We will be worried because she is not someone who takes care of herself.
Now everyone in our team, we take care of ourselves and work hard. She will be like, she will not be eating, she will not be drinking water, she will not be sleeping. She will be like, she will be messaging me night 3:30, sir, can we do this, can we do that? Next day I will, wake up and see and ask her like, yeah, It's a mix of power. The pot their lies side boys killing each other. Yes. Okay. Sir, state board students always feel left out. Now, you have a channel, a very, very big channel, and that has grown in masses. And students, something very special also. 2, 3 days back, it was Sir's 1 year in Vedantu. So yes, awesome that I have Sir here right now as well. So Sir is now in Bangalore as well. So Sir, when you started the channel or when you just thought about the channel, how do you how do you always make sure that they are always in par with the content in school also? Because I always notice that, let's say they have midterm or quarterly exam, you people are at the same time running marathons. So how do you try to manage the timing? Because many students will be like, sir, 5 o'clock don't keep class. Because my channel also, many students tell, ma'am, 6:30 ki வைக்காதீங்க ma'am, please keep at 9 o'clock. But 9 o'clock நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So எப்படி சார் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்றது? இது ரொம்ப டஃப் மேம். பட் இதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது வந்து இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் வி ஆல்வேஸ் கீப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் ஆல்வேஸ் பி அபவுட் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் டேட்ஸ். எவ்ரி டைம் வி கோ, வி வில் கீப் ஆன் ஆஸ்கிங் வென் இஸ் த எக்ஸாம் டேட், வென் இஸ் த எக்ஸாம் டேட், வென் இஸ் த எக்ஸாம் டேட். அண்ட் வி வில் கலெக்ட் ஆல் தீஸ் எக்ஸாம் டேட்ஸ், புட் இட் ஆன் அ கூகுள் ஷீட் அண்ட் சி லைக், ஓகே, இப்போது ஆல்மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன ஷெடியூல் இருக்குது. அண்ட் வி யூஸ்வலி கிளாஸஸ் ஷெடியூல் பண்ணும்போதே அந்த மந்த்தே வில் பிளான் இட் அக்கார்டிங் டு இட். அண்ட் ஈவன் தென் தேர் வில் பி சம் மிஸ்ஸஸ், பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் தேர் ஆர் ஸ்கூல்ஸ் விச் கவர்மெண்ட் என்ன தான் ஷெடியூல் சொன்னாலும் தே உடன் ஃபாலோ, தே ஹேவ் தேர் செப்பரேட் ஷெடியூல். ஸோ வி ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வில் டெல் தெம், கோச்சிக்காத, நீ வந்து உனக்கு என்னென்ன செஷன் வேணுமோ நான் எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே நடத்தி வச்சுறேன். யூ ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ வாட்ச் த ரெக்கார்டட் டியூரிங் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் இஃப் த ஷெடியூல் டோன்ட் மேட்ச் வித் யூ. அண்ட் தே சப்போர்ட் அஸ், தே வாட்ச் த ரெக்கார்டட் வீடியோஸ். தே வில் பி லைக், some random times I will be checking the videos and there will be comments like, who is watching this at morning 4 a.m. and there will be like 15-20 likes for that comment. So things like that, their support, it matters a lot. So you guys are the real warriors. Yeah. Okay, so now a question about do you know from which is my mother tongue? Because you have seen me on, I think. I'm sorry, yeah, I will. So I have already seen you on the NEET English channel. Yes. Yeah, I know that you speak Hindi and I know that you speak Kannada. Yeah. I heard that you even speak a bit of French, I think so. Yeah, right? little bit. Okay. And I think you also speak Malayalam. Malayalam. So it is a big confusion for me. Like, actually, from which state? I always wanted Tamil also, right? Yeah, now you are in Tamil also. So now you are a Tamil Tirmagal also. I felt this because students everyone asked me this, ma'am, what is actually a mother tongue? Because look-wise, people tell differently. The way I talk to everyone is different. So, said actually, I am a Malayalam. Okay. I am from Kerala. And where are you from, Kerala? I am in Alappuzha. Alappuzha. Okay. I love the place. Yeah, boat house and everything. Yes. Okay, we all should go once. People. I think on my side it is like 3-4 times and I love it. Yeah, we will all go, students. With you guys, we will go. Right, sir? பெரிய போட்டோ எடுத்துருவோம். எல்லாம் நல்ல மார்க் எடுத்து அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் take a big boat. Yes. Sir, now I will ask you one line in Malayalam. Okay. You have to decode it. Okay? Okay. It's going to be a question. Students, physics പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഫിയർ മാറ്റണോ അതോ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നോളജ് വേണം? This is the question. Okay. All my years of watching Malayalam movies did not, Let's see what's going to. Yeah. So, பேசிக்கலி பசங்க இப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது அதில் இருக்கிற பயம் போகணும் அப்படின்னா கான்செப்டை புரிஞ்சு படிக்கணும். கான்செப்டை புரிஞ்சு படித்தா they will be more confident. So you ask me something in Tamil, I can listen. Yeah, I've been watching Malayalam movies without subtitles for 3 years now. That is proven. Yes. Okay. So when you also have a 9th, 10th channel, right? So now I've noticed that 9th, 10th students phone கொடுக்கிறதுக்கு parents ரொம்ப, how do you say, hesitate? தயங்குவாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து தயங்குவாங்க ரொம்ப. ஸோ எப்படி சார் ஒரு யூடியூப் இல்லைன்னா ஃப்ரீ கண்டென்ட், ஆன்லைன் கண்டென்ட்னா எப்படி, how did you come to a conclusion that we can actually do this? One thing we did is we made sure the parents watch the channel. So that
I wanted to set a culture from the beginning that the parents should give the phone or put it on the TV. Many of them have smart TVs now. So the smart TVs, instead of TV serials every day at 7:30, we should be there. Our teachers should be there. So that's it. So I will always, used to ask the students like, how many of you are watching with your parents, and I will start getting responses from the parents, not from the children. So I used to get a lot of messages from parents. Parents with So what used to happen when I used to take class, I used to, let's say one student comes and he'll be like, "Ma'am, last minute, how can I get 700 plus in NEET?" So I used to roast that student. And then the parents will reply, "Ma'am, I was there and I was laughing throughout." So have you checked out We Need Tamil Nadu? Yes, man. And it's amazing. ஸோ பசங்களா ஐ திங்க் நீங்களுமே நிறைய பேர் வீநீட் சேனல் வந்து மேம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மேம் வந்து இப்போது நமக்கு முழுக்க முழுக்க தமிழில் உங்களுக்காக, தமிழ்நாடு பசங்களுக்காக ஷீ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் கிளாஸஸ். ஐ நோ தட் லாட் ஆஃப் வே ஆர் ஃபாலோவிங் ரெகுலர்லி. ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட கீழே இருக்குது. கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ கோபிகா மேம், நீங்கள் ஏற்கனவே இவங்களோட கிளாஸஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளோட நீட் இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்துருக்கலாம். ஐ நோ தட் லாட் ஆஃப் யூ ஆர் ஹியூஜ் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் கோபிகா மேம், பிகாஸ் from the time itself, I also been following you. Like, even before I joined Vedantu, I used to look at your classes, yours, Shreya's, yeah. This part of the story, I never told this. Yeah, we'll be sitting and watching, like, okay, we have to do something good like this for NEET. But we will be always engaged in, State Board chapters. But that's good, sir. Now we are like a family. Yeah. There is JE, there is NEET. Now, sir, see, the main goal of We Need Tamil Nadu, because students, you can see on Search channel also, NEET classes are happening, JE classes are happening, State Board classes are happening. In-game content கிடைக்கும், but but what we do is basics. huh. நாங்கள் பண்ணுற கண்டென்ட் பசங்களா வந்து எப்படின்னா 11th இருந்து நீட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு it will give you an idea. It's a little push. But what ma'am is doing, it will make you get like, top all India level rank. That's what you're all aiming for. You want to go and study in AIMS. அப்போ AIMS மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் போகணும் அப்படின்னா ma'am's channel and her lectures are going to help you a lot. Yes. So that is the main goal was, sir, that many times the NEET journey ரொம்ப lonely feel ஆகும், because students go through a 2 years, 1 year. But see, we are all teachers, so we love teaching. Every day we are okay to put a class, but sometimes we forget to mentor them. In between class, we put a lot of motivation. We tell them that you have to do it. But sometimes, no, ma'am, how to cover backlogs. Now, every month, I cannot make a video on that. But on my channel, what I'm trying to do is whatever they are asking me, I immediately make a video on that to help them, at least, in my boundaries, how much I can help them. And there are a lot of students in Tamil Nadu who loves to learn it in English. And if they want that deeper content, they can always come on our channel. So now we are like one Tamil Nadu family student. So now, sir, some more 2, 3. Like, type of riddle question. Have you got any nickname after joining the channel? Like after being on YouTube, because of the way you talk or because of the way you teach, or some examples that you have used? Not many things that come to my mind. So because I always thought you were like that. Students, in school and all, we used to have that one maths teacher, like our legs used to shiver when he comes only. Okay. I thought you were like the strict one until I met you, okay? So then I used to always think, oh my God, sir is going to be very strict. Like, I can't talk to him. But then students, all barriers broken. Sir is very friendly. Sir is very, very humble. And it's not what I thought. But sir, you have that face. No, like, no, I used to get it. Even students will tell, like, sir, I thought you are a very, very strict teacher. But, during my classes, sometimes I used to, sing and take a class. Oh. But I wouldn't realize even I'm singing, because I will be so comfortable and, friendly. I will be having fun with the students. Yes. Sir, if NCERT was a strict parent, okay, what line would it say in Tamil to students? How did you come up with such a question? Okay. Then it will be definitely something that my parents used to say. Secrets revealed. Yes. Okay. என்ன அப்படின்னா, it will be like, ஒழுங்கா படிச்சிரு இல்ல தோலை உரிச்சிரு. Correct. Every student can relate to this, I feel. It would used to be something that runs along the family. Everyone will tell தோலை உரிச்சிரு, தோலை உரிச்சிரு. Student serious cucumber peeling test. If zoology, a zoology teacher, so you have to favor me. Okay. If zoology was a Tamil hero, who would it be? Vijay, Ajit, or Rajni sir? Rajni sir. Yeah. Because obviously, I'm a zoologist, sir is scared that what if ma'am punched me that because I told something else. One
you have watched a lot of Malayalam movies, you don't know. Yes. So give me one Malayalam slang that perfectly describes student situation right now. Like in the sense, a lot of students will have a lot of backlogs, no? So can you relate to a Malayalam word? Like, whenever students come and complain about it, I, get the line of Fahad Fasil from Avesham, like, Endamon. Yes, mon. That's what, like, I thought. Dude, what are you doing? Something. And the mone onnu poi padikka. That is what sir wants to say. So I asked them, "Eppadida?" Yeah, exactly. Which I think similar. The same thing translates. Like the doubts they asked me, I'm like, "Eppadida?" Kekka mudiyo. So that is correct. Okay. So students, we are kind of coming to the end of it. Yeah. Okay. And I have a lot of questions. Like we can sit the whole day 24/7. We can do a podcast because that many questions I have, sir. But for today, we will be winding it up because I know that a lot of you will be like, ma'am, very happy to see sir. Okay. But students, like this, more episodes will be coming as sir come to Bangalore. I'll also do it with Shravani ma'am and Asha ma'am as well. But right now, this is like a trailer before. Yeah. Yeah. Okay. There's more movies still left.